Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going to continue with the last part of 5.4. We are going to have a look at the chemical test. But first, let's have a look at the learning outcome for today. Okay, so for today we are going to have a look at B and C. So the first one is to explain the chemical test on how we want to distinguish between the classes of alcohols by using the Lucas reagent. And then C, we are going to explain the iodoform test to identify this one particular group. So we have a look at that later on. Okay, so going back to this, so we are going to have a look at Lucas test first, and then we have a look at the iodoform test. Okay, so let's go into the chemical test. Okay, so the first one, which is Lucas test. So let's have a look at the reagent first. Okay, so the reagent for Lucas test, so dia akan perlukan concentrated hydrochloric acid. Okay, so hydrochloric acid with zinc chloride. Okay, so concentrated hydrochloric acid kita ni adalah our main reagent, and then the zinc chloride pula. Okay, sekejap. So ni main reagent kita. Zinc chloride pula dia akan act as a catalyst. Okay, so what's gonna happen here is kita akan tengok the time taken for cloudiness to appear is used to distinguish the classes of alcohols. Okay, jadi the time taken for cloudiness to appear ni, so bahagian ni adalah observation kita lah. So basically kita akan tengok ada cloudy solution ke tidak, and then at the same time kita akan tengok berapa lama juga masa yang diambil for the cloudy solution to appear. Okay, and then kenapa ada beza pula in terms of time taken ni, because lain classes of alcohol, lain dia punya masa yang diperlukan. Okay, so that is why the purpose of Lucas test is basically to distinguish the classes of alcohol. So yang warna kuning tu, itu adalah untuk dia punya purpose lah, purpose Lucas test ni sebenarnya. Okay, and when we said the Lucas reagent, so basically reagent yang ke atas tu, which is concentrated hydrochloric acid together with zinc chloride, so that is the Lucas reagent. Okay, so kalau nak tulis, basically kita just akan tulis concentrated HCl and then comma zinc chloride. Zinc chloride is zinc Cl2. So itu yang akan ditulis dekat equation lah. Okay, nanti kita tengok equation dia macam mana. Okay, so in general, equation dia so kita akan ada alkohol. Okay, dan alkohol kita pula kita pergi tambah dengan concentrated HCl. Okay, concentrated HCl, and usually sebab zinc chloride tu dia main peranan sebagai catalyst ya kan, therefore kita just letak zinc Cl2 lah. Okay, and then kita kena ya, hasil dia pula, kita nak tengok hasil dia. So apa yang berlaku adalah dekat sini berlakunya substitution reaction actually, whereby OH tu nanti akan digantikan dengan Cl. Jadi kamu akan dapat RCl. Maksud itu adalah apa kelas? Itu adalah haloalkane. So kamu produce haloalkane. And then dia punya side product pula. So apa yang berlaku? Daripada
alkohol tadi kita remove OH kan. Okay, and then daripada concentrated hydrochloric acid ni pula Cl dah masuk menggantikan OH, so yang tinggal adalah H. Therefore your this one adalah apa? Kamu punya side product akan jadi H2O. Okay, so dia akan jadi H2O. Benda tu gabung nanti dia jadi H2O. So one thing yang kamu kena tahu pasal haloalkane ni, okay, so haloalkane is being formed, right? So haloalkane ni, it is basically it is insoluble in water. Okay, so dia tak soluble in water. Instead of kita cakap water, kita cakap aqueous solution lah, because benda tu mix with water kan, so kita letak aqueous solution. It is insoluble in aqueous solution, but basically dia tak soluble dalam water lah sebenarnya. Okay, thus kamu akan nampak ada 2 layer solution is formed. Okay, 2 layers solution is formed. Okay, tapi usually the 2 layers actually, kalau nanti tengok Lucas test ni nanti, it's not that obvious actually, tapi kamu kena tahulah the cloudy thing is basically the haloalkane. Okay, benda yang appear tu adalah haloalkane sebenarnya, specifically chloroalkane yang appear tu. So disebabkan kewujudan haloalkane tu tadi, and haloalkane kan dia produce juga water kat sini kan, side product dia water tu, so somehow they don't mix well together, so sebab itulah kamu akan nampak ada 2 layer solution is formed. But usually ini bukan main observation yang kita nak tengok. Our main observation is more to the cloudy solution tu nanti. Okay, berapa cepat dia akan terhasil. Jadi, in terms of reactivity of setiap kelas of alcohol ni towards Lucas reagent, so dia adalah berbeza lah. Okay, so reactivity towards Lucas reagent. Okay, so yang paling cepat adalah tertiary alcohol. Okay, itu adalah yang paling laju, and then followed by secondary alcohol, and last kali primary alcohol adalah yang paling slow nak react dengan Lucas reagent. Bermaksud tak senang untuk dia berubah menghasilkan haloalkane tu nanti. Okay, tertiary alcohol yang akan paling cepat berubah. Jadi now kita terus tengok kepada contoh sekali dengan observation dia. Okay, so kalau kita tengok example, okay, so example, so let's say kita ada this structure. Okay, so ini sebenarnya kalau kamu expandkan, you will see that this is actually a tertiary alcohol lah. Okay, kalau siapa yang tak nampak, kamu boleh expandkan. Jadi yang ni nanti bila dia react dengan HCl with the presence of zinc chloride, therefore just substitute the OH with Cl then. Okay, so salin balik everything. Okay, salin balik everything except for OH, kamu kasih ganti dengan Cl, and the side product is water. Okay, so apa yang kamu akan observe dekat sini nanti adalah untuk kita punya tertiary alcohol ni, so cloudy solution is formed immediately. Okay, so once kamu masuk je HCl, Lucas reagent ke dalam tertiary alcohol tu, automatically you will produce a cloudy solution. Okay, so cloudy solution is formed immediately. So dekat sini in terms of time dia, okay, yang immediate ni lah, dia terus berubah. Okay, instantaneously. That is the other perkataan yang boleh diguna juga. Okay, instantaneously. Mesti tulis. Takut nanti kalau dalam soalan yang guna instantaneously ni, takut kamu tak familiar pula. Instantaneously, maksudnya samalah immediately juga sebenarnya. Okay, so contoh yang kedua pula. Okay, so let's say Miss bagi kamu untuk secondary alcohol. Okay, so I give you 2 propanol lah.
Okay, so this one kita kasih react dengan HCl. So ini adalah secondary alcohol. Okay, and then with the presence of zinc chloride as the catalyst, so just change the OH part to Cl. Okay, and then with water as the side product. Okay, so the observation for this one adalah, okay, so in this case pula kelas, in order untuk dia takkan immediately, okay, dia ambil masa sikit. So a cloudy solution is formed between 5 to 10 minutes with heating. So somehow dekat sini heating is needed lah. Heat is needed in order for you to see the cloudy solution to appear. And then only with heating after 5 to 10 minutes, so you will see the cloudy solution to appear. Okay, so it's not immediately. Alright, so let's have a look at the last one. Okay, so kita nak tengok contoh untuk yang kalau primary alcohol pula. So let's say I give to you 1 butanol. Okay, so 1 butanol. So CH3, CH2, CH2, CH2OH. So this is example for 1 butanol. So you will react it with the Lucas reagent, which is HCl in the presence of zinc chloride, and then you just need to substitute the OH with Cl, and then you also get water. Okay, ini apa yang sepatutnya lah. Okay, tapi Miss padam balik. Okay, Miss padam balik. Okay, jadi kenapa Miss padam balik yang tu? So sebenarnya primary alcohol ni dia akan react dengan Lucas reagent. Okay, dia akan react dengan Lucas reagent, tapi dia react sangat slow. So bila sangat slow, takkanlah kamu nak tunggu sampai setengah jam whatsoever, sampai 20 minit baru kamu nak salin kan, baru kamu nak cakap okay, cloudy solution is formed. No, okay, so we don't really have the time untuk tunggu benda tu. Paling-paling pun kamu akan tunggu 10 minit. So somehow untuk yang ni kelas, kita terus pergi kepada observation dululah. Okay, so observation untuk yang ni, no cloudy solution is formed. Okay, so no cloudy solution is formed after 10 minutes with heating. Okay, so even with heat, and then after 10 minutes, masih lagi tak dah berubah. Masih lagi cloudy solution tu tak appear. Jadi since this is a test class, so based on your observation, so your equation pun kena based on your observation lah, since there is no cloudy solution is formed. So that is why instead of kita tulis hasil dia tadi, so kamu akan tulis no observable change. Okay, so you need to write no observable change. So cannot write no reaction. Kenapa tak boleh tulis no reaction? Because ada reaction. Primary alcohol akan react dengan Lucas reagent. It's just that it reacts very slowly to the point that after 10 minutes tu pun kamu tak nampak lagi perubahan. Okay, it might take a longer time. So kita tulis kita punya equation ni based on Lucas test ni lah. Okay, based on observation kita. So since kita kata no cloudy solution is formed after 10 minutes, therefore dekat equation kita tulis no observable change. Okay, it's just that class, if you were given just soalan dekat luar, okay, I mean like soalan lain, dia just nak minta kamu tulis apa hasil kalau certain alcohol ni react with HCl. Okay, therefore despite dia adalah primary alcohol, kamu gantikan je lah OH20 dengan Cl, because that is not a test. Tapi kalau specifically itu adalah Lucas test, okay, and ada observation, so sepatutnya kamu tulis no observable change. Okay, so this is how we distinguish between the three classes of alcohol, whereby the primary alcohol akan dapat cloudy solution immediately, secondary alcohol needs
between 5 to 10 minutes for the cloudy solution to appear, and it needs heating as well. And then for primary alcohol, there's no cloudy solution at all after 10 minutes, even with heating. Okay, so Lucas test is used to distinguish the classes of alcohol. Okay, so ini Lucas test. So kita continue with the second test pula, which is iodoform test. So apa pula tujuan iodoform test ni? Okay, so kita nak tengok now. Okay, so iodoform test ni kelas, it is actually oxidation sebenarnya. Okay, it is alkaline oxidation. Cuma reagent dia berbeza lah compared to the oxidation reaction yang kamu belajar dalam bahagian A hari tu. Okay, so apa purpose of iodoform test ni? Okay, so the purpose of this iodoform test, kita tengok purpose dia dahulu. Okay, so purpose, it is used to test the presence of methyl carbinol group. So what is methyl carbinol group? So carbinol, obviously we need carbon yang ada OH dengan dia. Okay, and then ada methyl juga, bermaksud carbon ni kena ada methyl dengan dia. Okay, so methyl bermaksud specifically CH3 lah. Okay, specifically CH3. And then apa lagi yang ada dekat kita punya carbinol carbon ni, dia perlukan satu hydrogen. Okay, and then kita akan ada R, whereby R kita ni boleh jadi, okay, so where R is alkyl group, okay, or maybe hydrogen atom, or maybe phenyl group. Okay, boleh jadi benzin juga dekat situ. So depends lah. So bahagian mana yang specifically dikatakan sebagai methyl carbinol group? So the methyl carbinol group part is actually obviously the CH3, okay, together with the carbinol, also with the OH group, and also perlu ada hydrogen dekat carbinol, carbon tu. Okay, so dekat carbon tu perlu ada carbinol. Carbinol perlu ada hydrogen. Okay, so bahagian yang Miss bulatkan tu, inilah yang dikatakan sebagai methyl carbinol group. Okay, so we are going to use the iodoform test lah to test the presence of the methyl carbinol group. So kita tengok dia punya reagent pula. So in terms of reagent dia pula, kita akan guna iodine, nama pun iodoform. Okay, so obviously we need iodine. So iodine in aqueous sodium hydroxide solution. Okay, so iodine in NaOH. So sometimes NaOH tu kita tulis penuh NaOH, but sometimes we can just use the ion there, which is OH negative. Okay, so nanti kita tengok lah in terms of dia punya equation nanti. Okay, so kita tengok dahulu in terms of observation. So kalau Lucas test, kita focus on the cloudy solution kan, and then at the same time we focus on the time taken for the cloudy solution to appear. But for iodoform test, we only need to see whether there is a precipitate is formed or not. So masa kat sini tak penting sangat lah. Okay, so apa dia punya observation? So observation dia adalah light yellow precipitate is formed. The word light is in cis, okay? Kena ada light. So light yellow precipitate is formed. And the light yellow precipitate ni sebenarnya compound dia adalah CCC. CHI3, triiodomethane sebenarnya. Okay, tapi Miss panggil dia CCC. So the precipitate is actually the triiodomethane. So in general, kita tengok dia punya equation.
Okay, so in general, so let's say kita ada, so Miss letak R dekat tepi ni, okay, and then CH3 tu kita letak hujung sekali lah, senang, and then OH dekat atas, Miss letak H dekat bawah, okay. So apa yang berlaku adalah dia akan react with iodine, and then akan ada NaOH, okay. So apa yang berlaku, bahagian CH3 ni nanti akan keluar. Okay, bahagian CH3 tu akan keluar. Okay, and then kan oxidation kan, ingat tak oxidation? So bila oxidation ni bermaksud ada dua hydrogen is being removed. Remember where? So the H must be removed from the hydroxyl group and also from the carbonyl carbon. Jadi yang tinggal sekarang adalah apa? Okay, so R masih ada lah. R kat situ masih ada. And then since H yang dekat carbonyl carbon tu hilang sebab oxidation kan. So yang tinggal adalah dengan O ni sahaja. And then apa yang form antara C dengan O? There is double bond. Okay. So bahagian CH3 tu pula kita nak gantikan dengan apa? So since this is oxidation, so dekat situ sebenarnya ada O negatif yang terhasil dekat situ. Okay. And then kan kita guna NaOH kan. So daripada NaOH pula terdapat ion Na plus dekat situ. So kita kena tulis juga Na plus dekat sini. Okay. And CH3 tadi keluar jadi apa kelas? CH3 tu tadi dia keluar jadi C. Okay, so since this is precipitate, so kena letak solid dekat situ. Okay, so the C is the one that gives you the light yellow precipitate lah. Okay, so apalah kita panggil nama produk ni? Secara generalnya ini dipanggil sebagai carboxylate ion. Okay, spesifik lagi sodium carboxylate sebab ada sodium yang attach kat situ. Sekejap, Miss tarik pergi ke tepi sikit benda ni supaya Miss dapat tulis. Okay, alright. So yang C ni pula is what we call as triiodomethane. Methane sebab satu je karbon, triiodo sebab ada 3 iodin. Okay, sebab tu dipanggil sebagai triiodomethane. So inilah yang bagi kamu warna light yellow precipitate tu tadi. Okay, so ini adalah kalau kamu letak NaOH. Okay, what if kita instead of tulis NaOH kita guna OH negatif je. So basically benda yang sama berlaku kelas. It's just that beza dia adalah instead of tulis NaOH kita letak OH negatif dekat atas tu. So apa yang berlaku adalah masih lagi kita menghasilkan the carboxylate ion, tapi sekarang ni perlu tak nak letak Na plus dekat tepi O negatif tu? Tak perlu. Okay, so tak perlu. So biar dia O negatif saja kat situ, tapi C jangan lupa. Okay, and then jangan lupa letak S sebab itu adalah solid. Precipitate tu dalam bentuk solid. So dapatlah yang ni. Okay, so basically salin semula semua bahagian yang bukan C tu. Okay, so bahagian CH3 tu, salin semula except for the methyl. Okay, so salin semula bahagian ni except for the methyl. Bahagian methyl tu kamu keluarkan. So sebab bahagian methyl ni nanti yang akan menghasilkan the C part. Okay, lepas tu bahagian methyl ni nanti gantikan dengan O negatif. Okay, and then kenapa tinggal double bond O kat sini? Sebab H2H kat sini hilang because of the oxidation part. Okay, so just to double check balik lah, kita double check balik, betulkah ada methyl carbinol dekat sini? Yes, ada, because kita ada bahagian CH3 and then kita ada OH, and then dekat carbon ni ada H, therefore ada methyl carbinol. So bila ada methyl carbinol group, bolehlah berlaku reaction ni. Okay, so kita tengok example lah. Okay, kita tengok example. So let's say given to you ada dua benda. Okay, so you need to differentiate between these two. So I give you 2-butanol. Okay, so the first one I give you 2-butanol. So 2-butanol,
Therefore CH3, CH2, CH3, OH. Okay, so Miss bagi kamu cara lain lah supaya kamu lagi nampak. Okay, so let's say I give you 2 butanol kan, CH2, CH3, sini ada OH, and then kita kasih react kan dengan iodine, and then with the presence, so let's say Miss guna NaOH lagi kat sini. Okay, so let's check if the 2 butanol has the methyl carbonyl group. Okay, so dia ada OH. Okay, carbon ni carbonyl lah. Okay, so dia ada OH. Okay, and then check juga carbonyl ni perlu ada H. Okay, betul, dia ada H. Okay, and then at the same time sebelah kiri dia ada methyl. Maksud adalah methyl carbonyl. Sebab sini methyl, sebelah ni pula ethyl kan. Tapi yang penting adalah methyl lah, ada ke tidak methyl. So yes, ada kelas. Okay, so ada methyl carbonyl group dekat sini. So this part adalah methyl carbonyl group. Bermaksud dia boleh react lah dengan iodoform reagent kita ni. Okay, meanwhile the part CH2, CH3 ni, ini adalah the part yang alkyl group tu. Okay, yang R dekat dalam kita punya secara general ke atas ni. So, since you know that methyl carbonyl group exists in the 2 butanol, jadi apa yang kita nak tulis dulu? Kita tulis dulu bahagian methyl group. Okay, tapi sebab methyl group tu sebelah kanan, flip kan kelas. Okay, flip kan. So you need to start from the one yang paling hujung ni, CH3 dahulu, baru kita pergi ke sebelah kiri ni. Okay, so kita flip kan, therefore kita tulis CH3, CH2, and then C, and then H. Lepas tu kamu tahu yang bahagian CH3 ni, dia keluar kan, dia akan menghasilkan the C-C-C. Okay, so kita tulis siap-siap C-C-C tu. Okay, so bahagian CH3 itu akan digantikan dengan oksigen, O negatif. Okay, meanwhile, what happen pula dekat bahagian ni? So, again, tadi oxidation kan berlaku. So, 2H ni akan hilang kelas. Okay, so carbon ni sekarang ni, dia tak ada H dah dengan dia. Okay, tapi O, oksigen kat atas ni masih ada. Okay, so kita akan ada double bond O dekat situ. So you get this. But then, perhatikan juga betul-betul, we are using NaOH class. Therefore, apa lagi yang perlu ada? Kita kena letak Na plus dekat sini. Okay, therefore, untuk yang ni, observation dia adalah apa tadi observation dia? Light yellow precipitate is formed. Okay, so ini untuk 2 butanol. So let's say kita ada lagi yang lain. Kita ada contoh, macam ni. Apa nama kompon ni? Ni nama dia adalah 1-cyclohexyl 1-propanol. Okay, so look something macam ni. H and then the H, CH2, CH3. Okay, so let's check whether this compound here has a methyl carbonyl group ataupun tidak. Okay, so kita perhatikan the carbonyl first lah. Okay, so this is the carbonyl. Okay, dia ada OH. Boleh. And then dia ada H. Okay, betul juga. Okay, and then sebelah kanan dia ada ethyl. So, ethyl tak. Okay, bukan itu yang kita nak. Kita nak methyl kan. And then sebelah kiri dia pula dia ada cyclohexyl. So, still there's no methyl. So, adakah ini akan bagi positive results for your iodoform test? So, for this one, no class. Okay, so kalau kita kasih reaction dia dengan iodine in the presence of NaOH. Okay, so you won't see any yellow precipitate is formed. Therefore, you just need to write here no observable change then. Okay, so the observation part,
So how do we give a negative results then? If kalau yang positive observation dia adalah light yellow precipitate is formed, therefore observation yang negative pula would be tambah jap perkataan no. Okay, so no light yellow precipitate is formed. Okay, sebab dia tak ada apa yang dia tak ada tadi? Dia tak ada methyl carbonyl group. Okay, so this is the use of iodoform test lah untuk identify the presence of methyl carbonyl group. Okay, so now it's your turn then. Okay, so to try some question. Okay, so try this 4.0. So suggest a chemical test to distinguish the following pairs of compounds. So ada dua benda yang kamu nak kena buat comparison kat sini. So cari apa test yang nak kena guna untuk A, apa test yang nak kena guna untuk B. And macam biasa kelas, when you are asked to suggest a chemical test, first thing kamu kena buat adalah bagi tahu nama test yang kamu nak guna. Okay, so in this case kamu nak guna Lucas kah, kamu nak guna iodoform. And then benda yang perlu ada juga adalah equation untuk kedua-dua compound, and whereby one of it akan ada bagi positive results and another one would be negative results. Bermaksud yang negative tu nanti akan tulis no observable change lah. And then at the same time, benda ketiga yang perlu ada adalah observation untuk kedua-dua reaction. Okay, and again sekali lagi, one of the observation would be positive results, another one would be negative results. Okay, so in order for you to know what test do you want to use here, so hint pertama adalah try to classify the alcohol. Okay, try to classify whether it is a primary, secondary or tertiary. If there are different in classes of alcohol there, automatically you just need to use Lucas. Okay, as simple as that. Just use Lucas to differentiate the alcohols. Tapi if dia punya classes adalah sama kelas, if classes dia adalah sama, then there is a possibility that you need to use iodoform test. Okay, tapi fun fact class, iodoform test, it doesn't work with tertiary alcohol. Okay, because remember how the tertiary alcohol cannot oxidize, right? Because there is absence of hydrogen dekat carbonyl carbon. So untuk iodoform pun, kalau kamu ada tertiary alcohol, it doesn't work with iodoform test sebenarnya. Okay, cuma primary and secondary saja. Mostly secondary alcohol yang akan react dengan iodoform test. Tapi itu pada syarat lah, secondary alcohol tu dia perlu ada methyl carbonyl group. Okay, so that's all class. Tu je. Okay, thank you. Assalamualaikum.